Uh, Ladies and gentlemen, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. It is how many minutes are this? 17 minutes past 9 o'clock East African time. I want to welcome you to this YouTube channel once again. And I have come here live because tomorrow is on Thursday, and Baba is going on the streets for a third day. Tulikuwa na maandamano on Monday last week. Tulikuwa na maandamano on Monday this week. And tomorrow Thursday ni maandamano, ladies and gentlemen. And in these protests, there are demands from Raila Odinga. Baba anasema sava ifunguliwe. Baba anasema serikali must stop the appointment of IEBC commissioners and chair. Baba is saying the cost of living must come down immediately. Hayo yakifanywa na serikali ya Kenya kwanza, then Baba is saying is ready to sit and have a conversation with the Kenya Kwanza government. Now, ladies and gentlemen, there are some developments since Monday, some of which are going to be dangerous or tough to the Kenya Kwanza government, right? Now, today there was a plan, and a plan well executed, but then ikafika katikati, hiyo plan ikakatika. The plan for tomorrow was, so far the counties that have held successful demonstrations is Nairobi County and Kisumu County, only those two counties. And Kisumu has done the most successful maandamano when you compare with other regions. And in fact, when you compare it with even Nairobi. Now, there was a move. Leo, Anyang' Nyong'o na cabinet na Azimio walikuwa wamekaa chini to decide the best way to handle tomorrow's demonstrations. Kwa nini? It's alleged that the Kenya Kwanza government had hired some youth and it had sent them to Kisumu so that they can join other protesters, so that they vandalize property and lay it on Azimio. So serikali ilikuwa imepanga as per the allegations kwamba kuna baadhi ya vijana wenye walilipwa wakapandishwa gari wakapelekwa Kisumu, wakalipiwa paka mahali wanalala, kila kitu wakapewa, facilitation and everything. Their mission was wakienda kesho Kisumu waingie ndani ya Azimio protesters. Wakishaingia ndani, agenda yao ni moja, to take lives and vandalize property, so that by the end of the day ionekane kwamba Azimio ndio wamefanya hayo maneno. It was a well executed plan, ladies and gentlemen. Welcome to those who are joining. Na wakaribisha nyote. I can see your comments. Vivian Atieno, Kisumu sio Mount Kenya. Karibuni sana. Keep sending me your comments and I will be reading. And maybe I will be giving you an opportunity maybe to give your one or two comments vile unaona maandamano ya kesho. So, ilikuwa imepangwa vizuri. On learning this, kwa sababu Anyang' Nyong'o
alipata tipu kwamba Kisumu kesho serikali imeleta watu. So what Anyang' Nyong'o did, akakaa na the members of his cabinet, akakaa na viongozi wa Azimio, wakasema kwa sababu hawa watu wanaonekana too bright, kitu tutafanya kwa sababu they have already spent on goons. What we do, let's cancel this maandamano. So wakakaa chini, walipokaa chini wakaamua hii maandamano ya Kisumu haitakuwa. And you know, Anyang' Nyong'o kusema kwamba anapeleka maandamano Nairobi, it was a threat. It was a threat to the Kenya Kwanza government and the Nairobi Governor Johnson Sakaja to simply, it was a move to destroy the plans Kenya Kwanza had already planned against countering the Azimio maandamano. You see? Now, Anyang' Nyong'o akaamua akasema kwamba hao watu tutawatuma Nairobi kesho. That is Thursday. So Anyang' Nyong'o akachukua barua, akaandika press release. He wanted to see the reaction of Kenya Kwanza government. You know, kwa hii siasa is you just test the waters. you test the waters. Then when you test the waters, you see the reaction. So Anyang' Nyong'o ndio huyo akapeana press release, akatulia. Some minutes later, Sakaja na yeye akareact, akasema sasa no, Anyang' Nyong'o, you must take back your people. Wewe Nairobi, andika barua na press release, akasema back to the sender. I hope you've seen that. Akaandika back to the sender. So Sakaja akaandika barua, akaambia Governor Anyang' Nyong'o, Governor tafadhali, in the spirit of devolution, Nairobi we've lost a lot. Nairobi tumepoteza revenue nyingi. Ukileta majamaa wako Nairobi, you know, there's something that Kenyans must know. Kisumu has professional protesters. Na nimekuwa nikiuliza mandugu zangu wa Kisumu wanieleze hii shule yao ya kutrain protesters iko wapi? I really want to train myself for self defense. Hawa majamaa wanajua how to deal na tear gas. Hawa majamaa ukiwarushia tear gas wanashika. Tear gas ikikuja wanaingoja. They get hold of back to the sender, wanarudisha kwa polisi. Uliona on Monday walishika tear gas wakarusha kwa police station ndani sasa. You can imagine Kisumu watu ya Kondele. Eish. You are dangerous. Now, these are the kind of professionals that Governor Nyong'o had decided awatume Nairobi. Leo mumeona nimeadvance. Today I have a professional light, by the way. Leo you can see me clearly, and I'm using a laptop. Last time I was using a phone. So you see, your contribution is doing wonders. Those who supported me on Monday, your contribution is really doing wonders. Not even Monday, it was on Sunday night. Yes. So your contribution ilisaidia kidogo. Nimenunua vitu za nyumba sasa. Unajua zile ni za studio. Sasa nimepurchase zingine za nyumba. So niko na light kubwa hapa mzuri na stand yake. Niko na laptop hapa mzuri. So next nataka kutafuta kamera ya nyumba ile inakaa kwa nyumba na itoki. Ile nyingine ni ya studio. Okay. So Nyong'o wanted to unleash professional professional protesters, right? Sakaja akaanza kulia. You saw that press release kama mlisoma. Sakaja akaanza kulia kwa Raila akisema sijui baba mkileta hawa watu Nairobi, tutapoteza revenue, sijui Nairobi kutaharibika, tayari kumeharibika enough, sijui nini. Unajua baba ni mtu ambaye anapenda amani sana. That's what Kenya Kwanza should know. Baba is a man who loves peace.
Hey, alafu you know what happened? After the release ya Sakaja akilia akisema Nairobi sijui tupoteza pesa nyingi, sijui kesho mkituletea waandamanaji tutaumia, even now we've lost a lot, sijui ni nini. Baba alisikia kilio. So Raila Odinga held a meeting with a clerics. Niliona mapastors hapo, mabishops wakiwa na Raila Odinga. But then I want to warn bishops. I know some bishops are watching my video and I want to talk to them in a language they understand this night. Kenya mahali tuko, this mess has entirely been brought by the so-called pastors and bishops. Kama sio hawa mabishop, hatungekuwa na hii ujinga tuko nao Kenya saa hii. Lakini sasa wameanza kujifanya, wameanza kuvalia ngozi ya kondoo. They are now behaving like angels. Sasa wamerudi nyuma, now they want to bring peaceful talks. Nonsense. You know I'm a Christian by birth. Mimi ni Mkristo, nimezaliwa kanisani. But then there are things I cannot tolerate when it comes to politics. We cannot joke with democracy that has taken us ages to build. So our mapasta ndio wamepatiana avenue kanisani. Our mapasta ndio wamepeana mapulpits. Sasa kanisa imegeuka kama uwanja wa siasa. Mtu ukitaka kuongea siasa, when you want to find an already mobilized crowd which you are not going to spend resources in mobilizing, just go to church. Na hizi makanisa kubwa kubwa hizi ambazo ziko na Wakristo wengi, kanisa za kanisa mingi mangi. So hawa watu ndio wametuleta. Uliona Ulisapit, huyu mzee anaitwa Ulisapit ndiye alitangulia Bomas last year mwezi wa 8. Mlimuona yeye ndiye alikuwa mstari wa mbele huko Bomas. Na you know there are some messes you cannot clean yourself from. Bomas, wakati kura zilikuwa zinatangazwa, huyu jamaa anaitwa Ulisapit yeye ndiye alikuwa kimbelembele. Yeye ndiye alikuwa anaomba, anasema sijui Kenya is greater than sijui I don't know what, sijui nini. Sasa wamejifanya wangwana. Sasa wamerudi ati wanaitana media, ati wanaitana press conference, ati now they are calling on for peace. Baada ya kukula pesa, baada ya kukula sadaka, now they are calling for peace. Ladies and gentlemen, bishops must stop beating around the bush and face the bull by its horns. Mimi nitasikiliza wachungaji the day they will first apologize to Kenyans. Waite press conference kwanza, waseme Wakenya tusamee kwa kugeuza kanisa uwanja wa siasa, na we will not repeat it again. Lakini as far as they are continuing to grant churches, kuna watu wamekuja wanajiita mabishop. Mimi nimesema na nimeanza injili ya kusema this time round Zakayo lazima ashuke chini akutane na Yesu. Zakayo ashuke from the tree, from the sycamore tree huko juu. Zakayo has collected enough tax. It's high time he comes down and meets Jesus himself one on one, macho kwa macho. Now, after baba kuona Sakaja ameanza kulia leo, baba ameitisha press na ameambia Governor Nyong'o kwamba let the maandamano remain in Kisumu. Let me tell you, ladies and gentlemen, Kisumu
ingetoka ikuje Nairobi kesho. Hey! Kisumu ingie bus ati inakuja Nairobi maandamano. Hai! Aish! Mutafunga Kenya. You will close Kenya and go home. Those guys are fearless. I can see Mr. Happiness. Just allow me to mention your names because of time. I can see Prince Robert Snow. I can see Susan Dongo. Fred Osodo, karibu sana my brother. I can see Joash Ken. I can see Nikta Nyambane. I can see Salome Mbone. I can see Dora Y. I can see Jaxi. I can see Vivian Atieno. I can see Constance Wuhanga. I can see Wascon, Kevin Okech. I can see LX Media. I can see Wascon. And who is this? Ian Nyandieka. Kwekwe Nyota. I can see you. I can see Dennis Nyachoti. Linda Anyango. Okwiri Felix. Abdis. I can see Glenn. I can see Clara. Who else is this? Thank you for your comments, ladies and gentlemen. Keep sending your comments. But I want to give you space. Now, before nikupe space ya kuzungumza, because nataka maoni yenu pia as far as tomorrow's demos are concerned. Now, Baba ameitisha press conference ilikuwa around 6 in the evening, na amesema we are not cancelling the Kisumu maandamano. No. Tomorrow, the Kisumu maandamano will continue as planned. So Kisumu will be doing maandamano and Nairobi will be doing maandamano. Baba has clarified on that. So the earlier press release from Governor Nyong'o, we render it null and void because Nyong'o alisema wamecancel maandamano na Baba amesema hapana. Wacha Kisumu ibaki na maandamano. Wacha Nyong'o abaki na maandamano Kisumu. Right? Na amesema Baba enough to deal with Gashieta in Nairobi. Because already the president, that's William Ruto, hajatoka ngambo kudanganya wazungu. So Baba amesema mimi Nairobi niwachie kesho. Myself, I will deal with Gashawa myself. There are some plans watu wamepanga na zimefail. One of them ilikuwa ni kuattack shamba ya Uhuru. It failed. Number 2 is kuattack ile kampuni ya Raila Odinga. It failed. So wakaamua sasa leo wakaamua to ferry goods kwenda Kisumu ahead of tomorrow. It has failed. Now walikuwa wamenunua uniform za jeshi la Baba. It failed. Baba akasema mzivae. So the plan ilianguka chini. It failed. Now we are waiting tomorrow. Baba is a planner and sitaki kuzungumza mambo mengi kuhusu plan za Baba because it's leaking. Sitaki kuzungumzia sana, but then I want to assure Kenyans Baba is a planner. Do not see Raila Odinga as stupid. Hapana. Na hao wanafikiria kwamba Baba ataenda CBD, mutangoja sana. Kome, wewe enda CBD. Kaa pale. I want to train how to grab a tear gas. Sawa. Nataka nikupatie link. Those who wish to join and tell us something small. Thank you so much for those sending your support. Wale mnatuma support. Kuna wale mnatuma support alafu mnasema mtaki kusemwa. Ni sawa. God bless you. God bless you. Biblia inasema pia Mungu anapenda ukipeana na mkono wa kulia, mkono wa kushoto usione. God bless you. My number is on the screen if you want to send your donation ahead of tomorrow. Kesho tunahitaji bundles, young ladies and gentlemen. Kesho tunahitaji bundles. Kesho tunahitaji yani internet iko stable. Kwa sababu I will be updating each and every minute as things go by tomorrow. That is the only way we can defeat these morons.
That is the only way we can defeat this clueless Kenya Kwanza. So kesho, tafadhali, if you can support, it's not a must, but then if you feel like you want to support it, then the M-Pesa number is on the screen with my official name. Now, nataka nikupatie link so that you tell me unaonaje kwako liko maandamano ya kesho. Kuna link hapo naweka kwa comment section. Join us via this link. Kuna comment naweka hapo kuna link naweka hapo kwa comment section. Kuna mtu anauliza hivi kwa comment section. Huyu anaitwa Mr. Happiness. Kaka, I have a question. For how long will we be able to sustain the heat so that this government can listen to us? Baba can sustain the heat as long as you want. Raila has done this maandamano since independence and he has never been defeated. Raila defeated Moi, the most dangerous president in this Republic of Kenya. In East Africa and Central Africa, Moi was the most dangerous president. Amekufa, ameacha Raila akiwa hai. Mwai Kibaki, Raila defeated Mwai Kibaki in 2007. How long did Kibaki sustain Raila's hit? He succumbed. He surrendered. Akasema, we surrender. Akatoka. In 2017, Uhuru failed to sustain Raila. The hit from Raila was too much. Kenyatta said, I can't sustain. He quit. Akaambia baba, mimi siwezani na hii maneno. So I want to ask you, Happiness, nataka nikuulize. Raila defeated Moi, the second president of the Republic of Kenya. Raila defeated Mwai Kibaki, the third president of the Republic of Kenya. Raila defeated Uhuru Kenyatta, the fourth president of the Republic of Kenya. We now have William Ruto. William Ruto ni mwanafunzi wa Raila Odinga. Kama unasoma historia vizuri, hata kama Ruto alilelewa kwa mikono ya Moi, but alipotoka kwa mikono ya Moi, alianguka kwa mikono ya Raila kisiasa. Unajua, Ruto alienda kwa Moi akiwa mtoto mdogo, just fresh from university. Sawa? So, in ODM, Ruto walikuwa na Raila. Now, Happiness, nikuulize, from your experience, wewe unafikiria Ruto will defeat Raila Odinga on maandamano? Just asking you, from your experience, wewe unafikiria will William Ruto beat Raila? Your guess is as good as mine. I want to listen from you. Nimetuma link. Chris Barak, kaka, your videos are addictive to watch. Great stuff. Thank you, sir. God bless you. Handrika Matisa, Barak, I like your answer. Okay. Miss Jurita, Baba has always stood with the people, the less fortunate, the voice of... I've always told my people, when you say Raila Odinga demonstrating, don't ask why. Ask him, Baba, when are we joining you? Because Baba's demonstrations have been about Kenyans. Munaona wadosi waliwaambia tuanze na mtu ya chini ama tuanze na wadosi. Mkapiga makofi mkasema tuanze na mtu ya chini. Akasema tuanze na mahasla ama tuanze na madynasty. Mkapiga makofi. Mkasema tuanze na mahasla. Akasema hebu nione kwa mikono. Wangapi wanasema bottom? Wangapi wanasema up? Wangapi wanasema hasla? Wangapi wanasema tupangwingwi? Makofi, mikono asalala. Mukapiga makofi vizuri. Now, wale mliambiwa kwamba wakiingia ofisi wataanza na mtu ya chini. Sasa wameanza na mtu ya juu. Uliona juzi wanasema ati ofisi ya First Lady imepungukiwa na 1 billion. So she is requesting watoe kwa budget
wampatie 1 billion aendelee kufanya maombi na fasting kanisani. Haya, mliona juzi Ruto anasema ofisi yake imepungukiwa na wanataka kuongeza 5 billion ili aendelee kutembea makanisa na kupeana sadaka. On the same note, uliona juzi Rigathi akisema ofisi yake pia imepungukiwa, wapea kitu kidogo. And recently uliona Musalia Mudavadi ameajiri bibi yake, analipwa pesa ya Wakenya. Nafikiria hizo step zote ni kuanza na mtu ya chini. Juzi umeona wanapewa 800 million ya kununua magari. Imagine wao wanunua magari, wewe hata kununua unga ni shida. Serikali inanunua magari, wewe hata kuafford chumvi ni shida. Kwa nini? High taxation. Sijui kama Wakenya mnafikirianga wakati mwingine. Victor, tengeneza your device. Asante sana Kiprotich. Ai, kumbe tuko na Kiprotich kwa hii channel. Thank you Kiprotich for following us. I've received a donation. God bless you. Asanteni sana. Carol Colombina. Kwanza warudisha kondoo za Muhesh Aki. Hizo kondoo hawatakula. Wataumwa tumbo. They will not eat. They won't sustain. Shepherd. My question is, why can't the government lower the cost of living and yet we are still paying taxes? Nikuuliza Shepherd, wakilower the cost of living, nani watatoa wapi pesa ya kuweka mafuta gari every Sunday kwenda kuzungumza in tongues? If they lower the cost of living, pesa ya kuweka gari mafuta every Sunday wanatoa wapi? Wakilower the cost of living, hii pesa yenye wanakula Nairobi na kulipa mabibi zao itatoka wapi? Hii pesa ya kununua mafuel gas lazima gari mpya zitatoka wapi? If they lower the cost of living. So don't expect this Kenya Kwanza government to lower the cost of living. We are going to force them. Whether they like it or not, they must. It's not a matter of please. It's not a matter of It's not a matter of tafadhali. They have no option. They must. Hawana option. They must. Dominica Kishia, please give Ruto which time na amemaliza mwaka mmoja? Which time? Asala fandi mulipewa. Wewe unasikia siku hizi wanazungumzia mambo ya asala. Mulikulwa pesa, mulihongwa, mulinyonywa. Wewe umesikia mtu akizungumzia asala fund of recently? Nyinyi mmesikia watu wakizungumzia asala fund? Topic ni Raila, topic ni Uhuru, topic ni maandamano, topic ni nini? Asala fund iliwekwa kaburi la sahau, and that is how it has died a natural death. So Dominic, which more time are you really saying? In 6 months, wamekula 8 billion. A budget they're supposed to spend in a year, they have exhausted that budget in only 6 months. Hawa ni watu wakupea time kweli? Hawa ni watu wakupea time wewe? Ati tupea Ruto time? Amemaliza mwaka. Hii mambo mliambiwa ataanza na mama mboga, ataanza lini? 2049. Allah. Eish. Cha kunikasirisha sasa bwana. Helen, how are you? I'm fine. Helen, mambo? Poa poa. Yes, niambie. No, I'm listening. I was still entering the studio, so Yes. I didn't know what you were saying at the YouTube. But okay, I think you are doing a good job. Thank you so much. I am a critical thinker, so when I teach critical thinking. Oh, great. And Yes. I have a critical thinking academy. So nikikutumia kakitu,
Mm. utaona itakuletea Critical Thinking Academy, Yes. Critical and Creative Thinking Academy. Yes. Yeah, so I don't know where you had reached with the discussion, Mm. but I think Kenyans, we are going through a stage where we need to think through things. Yes. And I like what Samia Suluhu said. I don't know whether you watched that video when she was in South Africa. Mm. She was talking right next to Ramaphosa, Yes. and she was asked, "What is your experience in Tanzania with the Mm. opposition? How have you dealt Yes. with the opposition?" Yes. So she said that nobody holds the title deed for Tanzania. Mm. Yaani Tanzania ni ya kila mtu. Ai, nimeanza Yes. kuongea kama Rogers sasa. Please continue. Umetuambukiza haki. Yeah, nobody holds the title deed for Tanzania. Tanzania ni ya Yes. kila mtu. So Uh, what she did, yes. she said, Mm. even during Women's Day, hii Women's Day ya juzi hii tumekuwa nayo on is it 8th? Huh? Mm. She was invited by the opposition. You know, she reached out to the opposition Yes. and she said, let us find a way of working together because Mm. hakuna mtu akona title deed ya Tanzania. Tanzania ni ya kila Yes. mtu. Sure. So they invited her even for Women's Day. They organized Women's Day and she was the chief guest as the president. Mm. So she was saying, we are reaching a stage where we are going to have many political parties, Yes. and there is no way that you can operate alone in a vacuum. Mm. And you know, in Africa we have so many ethnicities, Mm. so we must have what we call inclusion. And because we are now on the Mandamano topic, you know, Kenya is a growing democracy. We are maturing. Mm. We are just beginning to understand the constitution. Mm. And I like what you're doing, Kaka. You know, I like you giving the historical background because I've realized the reason why Kenya Kwanza are succeeding, Yes. they are, I'm sorry to use this word, they are poisoning the minds of the youth. They are corrupting Sure. the minds of the youth. Yes. Propaganda, because the youth do not know their history. Mm. So one of these days, I want you to invite me. We also do a collab. We look at the Yes. historical background, educate our young people. Yes. The history is very important because when the young Mm. people don't have history, Yes. wana parrot tu zile vitu politicians wanasema. You know, Kweli. ati Raila ni fulani alifanya hivi, Mm. Uhuru alifanya hivi. So the young people, because they don't have that background, what Mm. do? They also parrot that. I've been Mm. watching these conversations on social media, and Yes. the young people need guidance. Mm. They really need guidance, and they need to be educated. So even Mm. as we discuss, I think we also need Yes. to. We have a responsibility to educate and to inform, Mm. so that that narrative, the propaganda, Yes. it can be very dangerous. Yeah. Mm. And I have a book, by the way, on critical thinking. Yes. I don't know how I'll find you later. Nitakuongelesha. Maybe Namba iko you hapo. can. I'm always on WhatsApp. Okay, yeah, I'll show you. I'll Yes. send you my book on critical thinking so that people Mm. begin to learn how to think through content. You don't just talk, like you say, Yes. for the sake of Mm. talking. Sure. You know, what are the issues? What are the reasons? What is truth? You know, me, I Mm. teach about truth, the search for truth. Mm. Philosophy, I teach philosophy. Philosophy is the search for truth. What is the truth? Yes. And Kenyans, we have to embrace each other. Tupende tusipende. We should not hate Mm. each other. And Mm. I like what you have been saying even about Maandamano. Yes. It's not about Raila. Let's Sure. not personalize this thing. It's about It's us. about us. Yeah, like for Mm. me, I'm a grandmother. My grandson is 1 year old. Of course, I Yes. don't look like a grandma, but I am a I know I look much younger than that, but I'm a Yes. grandma. Yes, and I look at the future of that child. Mm. Yeah, so
Me, I'm happy. I always watch your videos. Mm. And by the way, huwa unanichekesha sana. Sometimes hata kama niko na stress, I just laugh. And Yes. laughter is also medicine, huh? Yes. Right? Yeah. And Kenya, I think we also have a mental, what I'd call a public trauma. We are Mm. traumatized. Yeah, Yeah. elections also always come with trauma. We have the Mm. winners and the losers, and people are unhappy, people are bitter. So even talking is therapy, Mm. isn't Sure. it? Yeah, it is Mm. therapy. So we have to keep communicating. We have to keep looking at each other as brothers and sisters, because we are now being overtaken by these other countries in the region. Kenya now, Mm. we are losing our shine. And Kenyans, there, since the one was say, I mean, people just love Kenya. In fact, people Yes. know that Africa is Kenya. They- Mm. but now, wanajua tu, oh, you are from where? Kenya. Yes. And maybe you're a Mm. Nigerian or a Tanzanian or a Mm. Tunisian or something. So I think I love my country. And by the way, there are so many things to undermine about. It's not just Yes. about cost of living, and there are so many things. There are so many injustices. I mean, there are so Mm. many issues. It's just that people don't know. Mm. People are scared because ukiona hizo mafarasi, you get You feel like running those away. horses. Yeah, it is scary. But Yes. people have a lot to say. I'm very sure. And for Mm. me, I believe Raila represents that the voice of the voiceless. The way I think you had Yes. said at one point, Mm. because some people don't have a platform to speak. Mm. So thank God I was born in this, or rather, this generation, the digital generation, caught up with me, or Mm. did I catch up with it? I don't know which is which. And Sure. we should be able to use social media Mm. to educate, to inform, and to Yes. speak the truth. Yeah, and Mm. kama tunaamini Mungu, tukue serious. You know, Mm. yeah, because God comes through. By the way, prayers always come through. Kwa Mm. hivyo mi naombea nchi yetu, naombea kesho Mm. tukue na amani. And I believe things are going to be fine. I am very optimistic. Mhm. I Thank am you very, so much. very Mm. optimistic. Yeah. Mm. Sasa my returning officers, Kisumu, they call themselves Europeans. Why Europe? Europeans. The Europeans. Europeans. So the Europeans are not coming to Nairobi. Wacha sasa wakae huko. Yes. Thank you. No. Thank you so much. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, Helen. Yeah, thank you. Thank you so much for giving me an opportunity. Thank you. Thank you. All right. Uh, that is Helen. I can see Omar. Omar, I see you. Yes, I'm going to give you an opportunity shortly. I can see my brother Jacob. I'm going to give you an opportunity shortly. But something I want to talk about here. Wakenya, especially the young people, I want to tell you something. And this is the thing. Unajua, wakati I think it was around 2007, kama mnakumbuka what Uhuru Kenyatta said, he spoke in Kikuyu when he was addressing some people, I think, in a certain town somewhere in central Kenya. Na akauliza hili swali, akasema hivi, sisi ni Wakikuyu, what if tufukuze the Jaluo from our area here? It means we are fallen to their trap and they think we are doing the right thing. So what we do, tafadhali, do not touch anybody from central Kenya ati kwa sababu yeye ni Mjaluo, ati kwa sababu yeye ni Mkale, ati kwa sababu yeye sijui ni nini. Don't do that. Because if you do that, it means we are falling into their trap. Now let me tell you, Papa is wise. Why? Akiweka mtego, wanaanguka juu, pwa, wote, they just fall. Unajua, Baba, his intention was not even kwenda state house. No, Papa aliwaambia anaenda state house so that they concentrate in guarding state house,
baba akielekea Githurai psychology. Baba aliwaambia kesho ninakuja State House na we must come to State House, we present our memorandum. Wakati wanangoja State House na mafarasi na mapolisi, wakati wamefunga Kisumu, najua they sent thousands of police officers to Kisumu State Lodge, wakatuma thousands of police officers hapa Nairobi State House. Baba akakaa kidogo kidogo, wakati Ruto amekaa kwa TV kwa nyumba, akaona gai baba, we akaona Raila ndio yule Mathare. Yani anaitwa Raila Odinga. My friend, do not joke with Baba. Now, when Baba is demonstrating, it's not about. Now let me ask you, ladies and gentlemen, watu wanasema kwamba Uhuru Kenyatta ndiye anafund Raila Odinga. Kwani 2007 Uhuru Kenyatta alikuwa anafund Raila? No, I'm just asking. In 1992 wakati William Ruto alikuwa fresha kwa serikali ya Moi, jamaa akitoka university, wakati Raila alikuwa in prison akienda kuonwa na kina Ngugi wa Thiong'o, ni Uhuru Kenyatta alikuwa anamfund. In 2007 wakati walikuwa wanapigana na Kibaki, ni Uhuru Kenyatta alikuwa anamfanyia funding. You know, there are some propagandas people are raising just to go and destroy the family of Uhuru Kenyatta because what Uhuru Kenyatta. But sasa wacha nikuulize, huyu William Ruto huyu si hata yanatoka serikali? He could need to retire peacefully. Si anatoka serikali. You know, uwezi panda maharawe uvune mahindi kwa hii dunia. Uwezi. You cannot plant groundnuts and harvest sorghum. When you plant groundnuts, you harvest exactly groundnuts. Wacha niwaambie wa Kenya, kwa wale vijana ambao hamjui historia ya Kenya, vile Herald alikuwa anasema, kuna watu unajua Raila alipigana na Moi. Moi alikufa, Raila yuko hai. Wakati walidhani anakufia prison. In fact, Raila was about to die. Ndugu, mkisoma historia ya Raila utalia machozi. You really cry. Wacha nitumie hili jina hata kama it looks dirty. Raila alifinywa makende, my friend. Raila was pressed. Hii mikono ya Raila, unajua mkiona Raila anatembea hivi mnafikiria ni fashion, my friend. Do not laugh at that. Raila alifinywa miguu, yani hii miguu ikageuzwa. You know, mkiona Raila akijipanguza macho, do not laugh at it. Yule mzee alipitia mambo ngumu sana. Ili ukuwe na hiyo simu yako kuniangalia kutoka hapo na ukuwe na mtandao wa unajua kuna nchi zingine hazina hata YouTube. Do you know that? Do you know kuna nchi zingine hata hazina Facebook? Juzi wakati Museveni alikuwa anapigana na Bobi Wine, walifunga Facebook. Lakini Kenya mlifungiwa. Democracy. Our constitution is ever strong than any other constitution in the Republic of Africa. Unajua saa hii it's because people don't know their rights. Saa hii polisi akikuja kukushika, they must request you, please Kakasungura, let's go and you write, please let's go and you write a statement. That's what is supposed to happen. Because of Raila Amolo Odinga. Ruto is a beneficiary of Raila Amolo Odinga. He is the first deputy president of the Republic of Kenya, a beneficiary of the 2010 constitution. Kama Ruto hangekuwa naibu wa rais, sasa hangekuwa the president. He is a beneficiary of Raila Odinga. He should be thankful. He is the first deputy president under the 2010 constitution. In fact, he should thank Raila Odinga. Alafu muko hapa mnatuambia mzee. Yet you are riding on mzee's efforts. Mnatembea na mafuel gasolas hapa because of Moi alipigana na Raila. Ako wapi? Kaburini. Mwai Kibaki alipigana na Raila. Ako wapi? Kaburini. Wakati walifikiria mzee atakufa au aache, wamekufa, wameacha mzee akisimama. Don't be surprised. Wengine hata watakufa wakiacha Raila akisimama bado. There is a reason why Raila is alive up to this age. Do not despise that man.
If you refer to what Francis Atwoli used to say, na yeye ni mjinga, ameungana mjinga. Kuna watu wana akili. Atwoli used to say, if there is a man in this country who can give a holiday, an unquestionable, ungazetted holiday, na inafanyika, ni Raila. You don't question Baba. Baba akisema that is it. Anyang' Nyong'o ameandika barua akisema kwamba kuna maandamano Kisumu. Baba amesema, my friend, maandamano iko Kisumu, and that is how it will happen tomorrow. You don't question Raila. When Raila speaks, he speaks as a father. You don't question. Now, hawa wazee hawa, especially huyu namba mbili huyu. Unajua, wacha niwaambie. Huyu namba moja na namba mbili, hawa ni watu wa kabila moja. Ukiangalia sura na macho ni ya mzee mmoja mwenye alikufa kitambo. Hawa watu ni kabila moja hao. Ukiangalia macho ni ya mzee fulani. Ukiangalia mdomo ni ya, hata tabia ni ya mzee fulani. Alafu mnaambiwa, oh, sisi we are from the mountain. Umbwa. Wamevalia ngozi ya kondoo na wanawadanganya. Mutakulwa. They will eat you. And I want to speak to my brothers from the central Kenya. Mutatolewa nguo paka ile number 1 ya ndani. Msipochunga. This video will remain here and you will refer very soon. Nyinyi fikirieni huyu mtu ni wenu. Mtakuja kuniambia. Wewe ukiangalia hiyo sura vizuri, hiyo sura inaonekana ya Kiambu. Ukiangalia hiyo sura wewe vizuri, hiyo sura ni ya Kirinyaga. Agini. Hadi ya kudanganya hii Kenya. Hey. Anyway, mtu mmoja akasema, I think it's Linjiru. Linjiru alikuwa ni mtu wa Moi. Kwa ndani sana. Siku moja akasema, these politicians are cousins. If they are not cousins, they are brothers. That is why they fight during the day and they eat together at night. Hakuna siku wanasiasa watakosana. There is no single day. Hakuna siku. Na ukiona mwanasiasa wanapiga mtu, jua huyu amezaliwa nje. Huyu hajazaliwa. Hao wanajuana. Hao wanajua baba yao ni nani. They know them. So ukiona wanapiga mtu mwingine, jua huyu hajazaliwa na baba yao. Wewe ukiangalia Kenya hii ni sura ngapi zinafanana Moi? Na wewe ukiangalia vizuri. Juzi kuna mwanahabari mashuhuri amezikwa. Juzi tu. Mwanahabari mashuhuri mama amezikwa. Wakati ulikuwa unaangalia sura ya hiyo kijana yake, alikuwa anafanana na nani? Aki, ile kudanganya Kenya hii. Ai. Omari, how are you, brother? Fine. Karibu sana kwa show. Naona nafurahi sana. Vituko ile inaendelea hii Kenya. Kenya ukiangalia hivi unashangaa ni nini inaendelea wewe. Maoni yako ni yapi? Maandamano ya kesho. Maandamano ya kesho? Kwanza nashukuru my brother, nafuatanga hiki channel yako sana. Yes. Mshabiki wako ya hata mwaka iliyopita election ilikuwa na kufuata sana. Uendelee na hiyo moyo. Yes. Na katika siasa naona umekomaa katika siasa, chochote unazungumza ndio ina happen. Na kulingana na siasa ya Kenya saa hii ni kuenda vile watu wanataka, vile hao makatili wanataka, kwa sababu wameshaeka kila kitu kwa mfukoni mwao. Lakini pale imefikia saa hii wa Kenya, kama tuamki vizuri, tutakanyagwa na watu. Na mimi nilishazungumza mara nyingi sana, na nikifuata kipindi yako pia ulishaambia watu sana
Wakenya wakikosa kuchunga, hii ni ile regime ya Moi imerudishwa. Na regime ya Moi kurudishwa, wewe unaona ni sura gani hapo? Kwanza tukimwangalia mtu kama Gachagua, huyo jamaa si leader, kwa sababu watu wanaomba sana. Wengine wanasema afadhali huyu rais yuko kuliko hata huyo deputy yake. Mfano, huyu rais amwachie deputy, si ataimaliza hii nchi. Siku kidogo amemwachia, unaona ile vituko amefanya. Yes. Huyu si kiongozi. Na ile ndugu yangu ulikuwa umeniambia, ulikuwa umesema vile ameiakisha Mount Kenya, sasa ndio atakipata sasa. Kwa sababu wasidhani Uhuru ana watu. Uhuru ana watu wake. Na ukimwona Uhuru amenyamaza na watu wake, si wajinga. Yes. Wenyewe wataanza kukulana na tayari wanaanza kukulana already. Na hii kitu ukiangalia mtu kama Kimani Ichung'wah na huyu Nyoro sijui na nani, watu wanataka kupeleka hii nchi palipabaya. Watu si viongozi kabisa. Na pali imefikia, tunashukuru sana Mwenyezi Mungu kutupatia mtu kama Raila Odinga. Yes. Huyu Raila Odinga si mtu hivi, mtu unaweza kutisha. Huyu ameona mengi. Huyu wakati wa Moi ameona mengi. Huyu si mtu wa kutisha ati ndio mtu atulie. Huyu hata Kalonzo Musyoka na hiyo grupu katika hapo, mimi nimeona kichwa ya Raila ule mtu ni tafu hapo. Yes. Ni Martha Karua, ni tafu sana huyo mama. Hao ni watu na Raila Odinga walipigana wakati wa ukoloni, wakati wa Moi regime. Sasa hii si kitu kwao, na hao si watu wa kutishwa hivi. Na tunashukuru sana pale mzee anafikia. Na tunamwombea sana Mwenyezi Mungu amuongoze afya na maisha, amuongezee maisha, azidi kupigania nchi. Kama yeye hayuko kwa hii nchi, ndugu yangu ingeangamia kabisa. Yes. Na pale imefikia saa hii, tunaambia mzee hakuna kurudi nyuma. Hiyo gia amekanyaga, akanyaga hivyo, na hakuna handshake, hakuna mikono saa hii. Kama wamekubali tuzungumze, tutazungumza nao kwa meza, lakini handshake hakuna. Ile masharti tumwambia wafanye, hiyo tumwambia. Kama wafanyi, nchi tukae vile wanataka. Nchi iende hivyo. Lakini kusema ati sijui economy, economy ni yao ndio wanaharibu, si watu wa Azimio wanaharibu, ni yao wenyewe. Kwa sababu wanataka hii nchi iende katika anarchy, na tukubali. Sasa economy, angalia ndugu yangu, sasa ya dola iko pesa ngapi sasa hii? Dola pesa ya shilingi ya Kenya imekuwa weak sana kabisa. Na maisha imekuwa, angalia sasa hii stima iko juu, kila kitu iko juu sasa hii. Unasikia next week sijui ni kitu gani wanataka kuongeza. Yani maisha imekuwa ni tough sana ndugu yangu. Na tuombe sana, hata sisi pia hii mwezi wa Ramadhani pia sisi Waislamu tunaomba sana Mwenyezi Mungu atusailishie hii nchi irudi pale ilikuwako. Asante sana Omar. Naam. Nashukuru. Thank you. Right. That is Omar speaking. Asante sana. Critical and Creative Thinking Academy. I have received your donation. God bless you. Asante sana, and I really appreciate. I don't take it for granted. God bless you. Because of time, I have about 6 minutes so that I quit. Na mimi nipumzike, kesho tukutane maandamano. I'll be waking up very early in the morning to check up on what is happening around the country.
so that I keep updating you where due. Somebody sent me a message here and they wanted to read. Jacob, he's saying Raila Odinga is known for his advocacy for democracy and good governance in Kenya, as well as his efforts to promote peace and stability in the country. He's been a vocal critic of corruption and political oppression in Kenya and has been involved in several initiatives aimed at promoting transparency and accountability in government. Odinga is a polarizing figure in Kenya politics, and his supporters view him as the champion of political reform and democratic principles. However, his critics accuse him of being opportunistic and divisive, and of engaging in political machinations to advance his own interests. Okay. That is Jacob. That is Jacob as a view. I can see Liz, Mungu wetu alinde Kenya, Duncan Otieno, asante. I can see Eunice, I can see Edward Oigo, I can see Snow. Mbona ni viongozi wa Wakikuyu wanafanya hizi dirty games? Endeleeni kuharibia sifa kabisa. It's because they don't understand the kind of fight yenye imewekwa kwao. They're just acting blindly. Simeon Ndungu, George Dauri, former Embakasi West MP, and James Karuke MC Ruai have been resourced 50 million to do another raid of Kenyatta property tomorrow. Okay. Haya. Huyu anasema na tena anasema urgent alert with reliable and credible information that Governor Susan Kika has arranged a looting of Mama Ngina Kenyatta properties tomorrow in Nakuru, just like it happened in Nairobi. Simon Ndungu. Anyway, acha wajaribu. What if Azimio nao wakidecide? Azimio wakidecide now kuraid mali ya hao wengine. What will happen in this country? Some people joke too much. Some people really joke a lot. Wao wameamua kuinvade mali ya watu. What if Azimio decides pia kuinvade mali yao? What will happen in this country? Don't you think tutakuwa na Kenya? Some people really joke with democracy. Some people really joke. Hata wanajua kweli. Wameweka kidole kwa mzinga ya nyuki na wanaendelea kufanya. Ile siku nyuki itaamuka. Mtalia na mtatoa makamasi na hakuna mtu atawasaidia. Ladies and gentlemen, allow me to rest. And I want to thank you for your support. Watching alone is support. Subscribing alone is support. Sharing our content is also support. I want to specifically thank Team Diaspora, that is Team USA, for your big support. Na mashabiki wetu wa Kenya, I really want to thank you. Kama sio nyinyi, singekuwa hapa. Opposing the Kenya Kwanza government, I go through a lot. Zingine mujui. But one day, I will let you know. So thank you for supporting us. Sometimes we are forced to flee. Kuna kati na waleteanga stories. Najua mimi natembeanga na green screen. Zile nimerekodi. So a green screen, you can maintain the same studio all through, depending on the background and the table you're using on the green screen. So kuna wakati mwingine waleteanga show kutoka Mombasa. You go and stay in a hotel, you're supposed to pay that hotel, you're supposed to do, because of security and other things. So anyway, God bless you. Tukutane kesho. Kesho I'll be around Nairobi. Around Nairobi, seated somewhere, updating you on what is happening. Because of security na vitu. Najua sisi sura yetu inajulikana na tunalengwa sana. But my boys watakuwa live if all goes well, but if they cannot manage live kwa sababu ya ile maji na mwawa na vitu zingine, nitakuletea updates as they emerge. So ladies and gentlemen, God bless you. If you also want to give your support towards Kakasungura, the M-Pesa number is here. You can also give your support. Kuna jamaa nitumia 7,000 jana. I really appreciate. I don't take it for granted. That is a big boost. That is a very big boost. Mimi sina sponsor. Kama hiyo mnasema Uhuru Kenyatta. Mimi am alone. Kaka, I and me.
Anyway, good night ladies and gentlemen, God bless you. Tuonane tena siku nyingine kesho. Mungu akubariki. I will be live tomorrow again if God willing, kukupatia updates vile maandamano imekuwa, but if I cannot manage then tutakutana siku nyingine. God bless you, asanteni sana. Have a blessed night wale mko Africa, na have a blessed day wale mko abroad. Mungu abariki. Wale mko kwa country ya Japan, I know it's cold there, snow, but we pray for you and you will overcome. Goodbye. See you ladies and gentlemen.